Alright, welcome again to another tutorial of the topic probabilities. So in this tutorial tunaendelea na ile inaitwa the fundamental principle of counting. So theory samani. Sasa tutasolve examples. Hii hapa mbele yetu inaitwa example 1. Example 1 nasema kwamba there is a company that has 10 employees. Kampuni inafanya kazi 10, half full-time workers, half part-time workers. Kwa hiyo nusu full-time, nusu part-time. Kampuni inataka kutoa sponsorship kwa ajili ya nini? Special training program. Sasa inataka kutoa sponsorship kwa mfanyakazi mmoja ambaye ni full-time na mfanyakazi mmoja ambaye ni part-time. So ni how many different ways can the company direct its sponsorship? So tuna wafanyakazi 5 full-time workers. Alafu tuna wafanyakazi 5 part-time worker. So tunataka miongoni mwa wafanyakazi 5 mmoja tumpe sponsorship. Okay, so ni full-time worker. Na miongoni mwa wafanyakazi 5 ambao ni part-time tumpe pia sponsorship. Huyo ni part-time. So could be anybody. Kwa hiyo hawa full-time wako 5. Kwa hiyo mmoja wapo hawa 5 anaweza akapata hii sponsorship kama ni bahati yake. Na hawa part-time wako 5. Mmoja wapo miongoni mwa hawa 5 anaweza akapata sponsorship. So how many ways hii sponsorship inaweza ikatokea? Inaweza let's say Juma ni full-time na Hassan ni full-time. Alafu John na Patrick ni part-time. Kwa hiyo inaweza kaa Juma na Patrick, that's one way. Au Juma na John, that's another way. So in total ukichukua majina yote 5 ya full-time na majina yote 5 ya part-time, utaona there will be how many combinations? 5 times 5. Kwa hiyo there will be 25 ways in which the company will direct its sponsorship. Yeah, yes. So hii ndo tunahitaji, hii tulikuwa tunaita fundamental principle of counting. Ndio hii. Kwa hiyo jibu hapo ni ngapi? Ni 25 ways. So hii ndo fundamental principle of counting. Let's now see example 2. So anasema hivi, find the number of arrangement of head and tails of a coin being tossed 5 times. So tunajua a coin ikiwa tossed kuna 2 possible outcomes, head au nini? Tail. Lakini sisi tunaitoss for the first time, toss for the second time, toss for the third time, toss for the fourth time, toss for the fifth time. So how many number of arrangement will we have? So the first time kuna 2 outcomes, second time kuna 2, third time kuna 2. Kwa hiyo ukitoss 5 times, these are the possible outcomes there. Our possible arrangement ni 2 times 2 times 2 times 2 times 2, 2 power 5, ambao ni nini? 32. Kwa hiyo ni 32 nini? Arrangements. Si ndo principle of counting. So au tungeweza kutumia tree diagram Tukichora tree diagram ya hii example 2, maana ni hii hapa. So hii ndo tree diagram. Tree diagram. So ukitoss mara ya kwanza, it's a first toss, utapata head au tail Mara ya pili sasa ukipata head mara ya kwanza unaweza kupata head tail. Umeona hii second toss. Ukipata head mara ya kwanza unapata head tail, ukipata tail head tail. Kwa hiyo third toss hapa, afu fourth toss, afu hii mwisho ni fifth toss. So this is a tree diagram. So outcomes tutakazozipata sasa niziandike in a fresh page. Ni hizi hapa. Ya kwanza ni head. 5 hizo. Kwa kwanza ni head, comma. Kwa hiyo ya kwanza tayari. Ya pili sasa maana ni head, tail. Ya pili ni head, tail. Ya tatu je? Ya tatu maana ya pili tayari.
Kwa hiyo huyu naye ameshaondoka. Ya tatu sasa ni head, 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 tail, head. Kwa hiyo sambamba na huyu Kwa hiyo tuwaweke wote wawili. Kwa hiyo ni head, 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 tail, head, sambamba na head, 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 tail, tail. Yeah. Kwa hiyo hao ni nani? Ni huyu na huyu naye ashafanyaje? Ashaondoka. Ya, kwa hiyo na huyu naye ashafanyaje? Ashaondoka. So tunakuja hapa nao. Head, head, tail, head, head, sambamba na head, head, tail, head, tail. So hii sasa hivi ni nani? Ni Mr. Head, head, tail, head, head, sambamba na head, head, tail, head, tail. Yeah. Ambaye ndo yupi huyo? Ndo huyu hapa ashaondoka sasa. Huyu na huyu. So ni huyu sasa, head, head, tail, tail, head, na head, head, tail, tail, tail. So it's just now head, head, tail, tail, head, na head, head, tail, tail, tail. Yeah, kwa sasa hivi sasa ni hivi na hivi. It's gone. It's gone. So anafuata nani now? Anafuata head, head. Na huyu naye ameshasepa sasa. Bye. So anafuata head, tail, head, head, head. Okay, kwa sambamba na head, tail, head, head, tail. Kwa ni head, tail. Kwa sasa hivi ni head, tail, head, head, head. Alafu na head, tail, head, head, tail. Huyu hapo. Kwa hiyo huyu ni wapi? Head, tail, head, head, head. Huyu na huyu Kwa heri. Sasa ni zamu ya huyu. Head, tail, head, tail. Kwa hiyo anakuja head, tail, head, tail, head, na head, tail, head, tail, tail. Kama hivi. Head, tail, head, tail, head, na head, tail, head, tail, tail. Kwa hiyo huyu na huyu. Kwa heri. Kwa heri. Yeah. So anafuata sasa ni head, tail, tail, head, head, na head, tail, tail, head, tail. Mr. Head, tail, tail, head, head, na head, tail, tail, head, tail. Yeah. Kwa hiyo ni huyu na huyu. Kwa heri. And then head, tail, 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 head. Anafuata nani sasa? Anafuata head, tail, 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 head, na head, tail, tail, tail nini? Tail. Yeah. So this time now tumemtoa nani? Tumemtoa huyu na huyu. Kwa heri. Kwa heri. Kwa heri. Kwa hiyo tushamaliza nusu Remember jibu tulipata 32 Kwa hiyo hapa inabidi ije 16 kwa sababu tumeshapiga nusu. Tuone kazi zimefika 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yes. So nimalizie tu kwa sababu nimeshaanza. Usiboreke. Acha tu nimalizie. Sasa tunaanza mwenye tail, so ni tail, head, 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 head. So this time sasa tutakuwa tuna tail, head, 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 head. Alafu tail, head, 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 tail. So mwingine maana ni tail, head, head, tail, head, na tail, head, head, tail, tail. Yes, nimeweka 4 sasa. Wa tail, head, head. So tail, head, head. 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo kwa heri. Kwa heri. Kwa heri. So this time tail, head, tail tuweke 4 na nyewe. Hii tumalize faster. So ni tail, head, tail, head, tail. Kwanza. Tail, head, tail, head, head. Wa pili. Tail, head, tail, tail, head, na tail, head, tail, tail, tail. 4. Haya.
ndo yupi huyo? Ndo 1, 2, 3, 4. Kwaheri, 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 kwaheri. Yes, tuje hapa sasa ni telltale head. So telltale head, quickly 4 tuwaweke. Telltale head, head. Alafu telltale head, tail. Alafu telltale head, tail. Alafu telltale head, tail. 4. So Mr. Telltale head, 1, 2, 3, 4. Kwaheri, kwaheri, kwaheri. Now is telltale tail, So tupige na hii telltale tail 4. So it's telltale tail, head. Telltale tail, tail. Alafu tail, tail head. Na lastly ni telltale tail. Yeah, tumemaliza sasa. So ni 1, 2, 3, 4. Kwaheri, 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 kwaheri. Kwa hiyo kwaheri. Na huyu tulimaliza. So ndo hizo bwana 32 arrangement zetu hizo. Ndo hizo. Ziko wapi? It's not here. Here, You can see it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Yeah, so the number of arrangement ukitoss a coin 5 times ni 32 ukitumia tree diagram ndo hivyo. Let's do example 3. Example 3 nasema if a die is rolled 4 times determine the number of possible outcome. Ikiwa rolled 1 time tuna 6 possible outcome, So ikiwa 4 times maana ni 6 times 6 times 6 times 6. 6 pa nini? Pa 4. Amount sana 1296 nini? Possible outcomes. Should we prove this by using the tree diagram? Usinchoshe. So hii hapa ni nini? Ni fundamental principle of nini? Of counting. Let me say see you in the next tutorial.